¿Qué tal a todos? Muy buenas noches en México. Mi nombre es Kerry Ramírez, director de Destino Australia y Nueva Zelanda. Y me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en este seminario online que estoy seguro va a ser muy interesante para ustedes. Hoy vamos a platicar con Shane Ball de la Universidad de Auckland. La Universidad de Auckland, que es la universidad con el mejor ranking de toda Nueva Zelanda, ubicada en la ciudad de Auckland, obviamente, que es una ciudad espectacular. Y Shay nos va a platicar hoy de los diferentes programas de estudio que tiene la Universidad de Auckland. Tiene una gama de programas muy interesantes, de los diferentes oportunidades, beneficios, incluso los programas de becas que tienen. Y pues vamos a aprovechar que están ustedes conectados de manera transpacífica, pues para contestar las dudas que ustedes puedan tener, platicarles los procesos que hay que seguir y pues aprovechar el tiempo que tenemos con Shane. Antes de iniciar la presentación, les platico algunas cuestiones técnicas muy sencillitas. La primera es que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del chat que ven de este lado de la pantalla, ya lo pueden ver, ya muchos de ustedes ya lo están viendo. De hecho, los saludo a través del chat, les pongo aquí buenas noches, ¿ok? Entonces, yo estaré en el chat mientras Shane nos comparte su presentación, respondiendo algunas de las dudas, y al final de la presentación de Shane, pues también tendremos tiempo para contestar preguntas y respuestas específicas que puedan tener. ¿Okay? También otra cosa que les quiero comentar es de que esta presentación está siendo grabada, entonces si por alguna razón tienen fallas con internet o ya saben, se va la luz, cualquier cosa, no se preocupen, les vamos a mandar la versión grabada junto con toda la información de lo que trataremos el día de hoy. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, pues ya empezamos inicialmente. Nuevamente les pido una disculpa por esta demora que tuvimos. Fue una pequeña falla técnica, cosas de la tecnología, pero ya estamos listos para iniciar. Y antes de pasarles los micrófonos a Shane y de presentarlo de manera adecuada, quiero platicarles un poquito sobre lo que es Nueva Zelanda. Nosotros como Destino Australia y Nueva Zelanda somos una agencia educativa ubicada en México. Llevamos ya más de 8 años apoyando a estudiantes mexicanos a cruzar el Pacífico y alcanzar su objetivo de estudiar en Australia o en Nueva Zelanda. Y en el caso de Nueva Zelanda, la verdad es que es un destino muy interesante. En México no se oye mucho hablar de Nueva Zelanda. Generalmente tendemos a ver hacia Estados Unidos o Europa, pero Nueva Zelanda es un país maravilloso, es un país que ofrece muchísimo, es un país pequeño que ofrece un destino educativo muy, muy, muy grande y con una riqueza educativa muy importante. Ya Shane nos platicará más al respecto, pero Nueva Zelanda pues es un país que tiene estándares de calidad de vida altísimos, tiene una conexión muy importante con Asia, que es uno de los motores más importantes de la economía global, tiene un sistema educativo de altísima calidad y pues sin duda para nosotros es un gusto que la Universidad de Auckland esté dando esas oportunidades a jóvenes mexicanos que quieren realizar su licenciatura, un programa de intercambio, su maestría, un curso de inglés e incluso un doctorado. Y de los beneficios importantes que también tiene Nueva Zelanda es la oportunidad de que ustedes van a poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Shane nos platicará más al respecto. Y también ustedes incluso podrán permanecer, existe la oportunidad, es una posibilidad de que permanezcan en Nueva Zelanda para que trabajen al completar sus estudios. Entonces, pues de todo esto les vamos a platicar en un momentito. Antes de iniciar la presentación, tenemos un video que es muy interesante, donde les da una breve presentación del video y cuando termine el video ya Shane les empezará a platicar todo esto con todo gusto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver el video y regresamos para que Shane ya empiece su presentación. Ok, aquí está. Uy. Select the video. Ahí les va el video.
Pues bueno, esa es el video que tenemos donde hace una presentación maravillosa de lo que es este país increíble que es Nueva Zelanda. Así que bueno, ya sin hacerlos esperar más, les doy la palabra a Shane, quien les va a dar esta presentación. Y luego les recuerdo que al final de su presentación vamos a tener tiempo suficiente para responder las preguntas que puedan tener. ¿Ok? Te dejo contigo, Shane. Listo, muchas gracias, Kitty. Hola a todos, mi nombre es Shane Bull. Estoy hablando desde la Oficina Internacional aquí en la Universidad de Auckland. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Tuve la fortuna de estar en México en marzo de este año y me impresionó realmente el interés que ya va formando acerca de Nueva Zelanda, las oportunidades que ofrecemos a los estudiantes internacionales. Entonces, y otro acontecimiento para nosotros muy significativo es que ya firmamos un convenio con CONACYT. Vamos a empezar a ofrecer algunas becas para gente que quieren hacer PhD en Nueva Zelanda. Entonces, todo eso significa que las relaciones entre nosotros y ustedes por allá en México, a través de nuestros socios como CONACYT, como FIDER, como Destinos, Australia y Nueva Zelanda, están ya mucho más estrechos, y cosa que me alegra mucho. Entonces, muchas gracias a Kelly y también a Ernesto para brindarme la oportunidad de estar con ustedes. Voy a hablarles un poquito de lo que ofrecemos para estudiantes en México, aquí en la Universidad de Auckland. Es un destino bastante nuevo, entonces la presentación va a durar algunos, no sé, como 25 minutos, y como dijo Kerry, por favor que después de la presentación les puedo contestar las inquietudes, preguntas. La presentación va a estar en inglés, porque sé que ustedes hablan inglés bastante bien, pero ya saben que manejo un cierto nivel de español. Entonces, si hay necesidad en la hora de las preguntas, sí puedo contestarles en el español, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Acabamos de ver el video Open Hearts, Open Minds, Open Spaces, y me gusta mucho lo que dice el video sobre lo que tenemos acá en Nueva Zelanda, ¿no? Lo primero, y para nosotros como gente acá, son los espacios abiertos, ¿no? Y ustedes ya conocen pues todos esos paisajes exuberantes que se ven en El Señor de los Anillos, El Hobbit. Y para nosotros realmente es una cosa muy importante la conexión que tenemos con la tierra acá. Y para ustedes, chévere, este país es muy diferente a México, es muy compacto. Eso significa que se puede explorar el país sin gastar mucha plata. Las distancias no son grandes, sino pequeños. Y obviamente eso les favorece en los tiempos libres, ¿no? Otra cosa que habla el video, Open Minds. Bueno, Nueva Zelanda somos apenas 4 millones de habitantes, entonces es un país pequeño, pero en términos de lo que hacemos en nuestras industrias y el pensamiento de gente es muy progresiva, ¿no? Apenas somos 4 millones, pero sí, tenemos una forma, una cultura de innovación, digamos, que es muy emocionante, porque ustedes como estudiantes de México se puede experimentar eso, y obviamente al terminar sus trabajos es muy importante tener la oportunidad de poder trabajar aquí con nosotros. Importante es que tenemos una política de migración que es muy abierta, ¿no? Nosotros, país pequeño, necesitamos gente talentosa como usted. Tenemos
pues la puerta está abierta en este momento, digamos. Ok, y eso va ligado al tercer punto del video, que es Open Hearts, ¿no? Nueva Zelanda, bueno, yo soy casado con colombiana, acá en Auckland, uno de cada 4 personas de esta ciudad bueno, somos 1,5 millones, uno de 4 personas ya fue nacido afuera del país. Es un país que está en un estado de crecimiento y, sí, como les digo, necesitamos gente y la bienvenida es muy calurosa acá. Ok. Gary, voy a pasar a hacer la presentación. Entonces, voy a share screen y poner la presentación. ¿Estoy correcto en eso? Sí, Shane, en efecto, nada más ponle share screen y Okay. Cuando tengas tu presentación lista, aparecerá la pantalla. Bueno, ok. Okay, so we're going to start now with the presentation, and I'm going to start speaking in English. Okay, so let's start with the obvious. Here's the map of the world. You can see New Zealand, just on the other side of the Pacific, not too far from Mexico, and getting closer every day now. Okay, so it does look like a long way, and when I say it's getting closer, what I actually mean is that the air transport links are much better than they used to be. Shane, I'm very sorry to interrupt you, but we are unable to see the presentation. You just need to click the screen share button that is on the, I think it's the left side of your screen. Okay, now I've got it. Yeah. Okay. All right, so Kerry, can you now see the map in front of you? Yes, now we can see everything. Great. Yeah. Okay, so here is the map I was just talking about, and as I was saying just before, the exciting news for us really is that transport links are improving to Mexico now. So I just was in Mexico in March, and I took a flight direct from Auckland to Houston. That was, I think, a 14-hour flight, 13-hour flight. And then, of course, from Houston to Mexico City is, I think, like another 2 hours. So, you know, the connections are getting better all the time. For those of you who can travel through the United States, obviously, there's a big transport hub and connection in Los Angeles with connections to New Zealand. And we've heard that American Airlines is putting on another flight this year. So, yeah, that's great news for you because the cost of the ticket is getting cheaper and cheaper every day. Fantastic. Okay, so you can see Auckland is in the north of the country. If you take a look towards the right of the map, there are 2 islands in New Zealand. The South Island is really renowned for its beautiful scenery. That's where they filmed The Lord of the Rings, and most of the scenery that you've seen, you know, online about New Zealand is down there. But we're located actually in the North Island, and we love that because of the climate. So Auckland is towards the north of the country. We have a semi-tropical climate, which is great. That means that we don't have to deal with snowfalls in winter. Snow never falls in Auckland. And at the same time, in summer, we don't have to deal with, you know, tremendous heat. So it's a really nice climate. And of course, for you guys, it's really exciting to be near the sea. I'll talk about that in a few minutes. So why study in New Zealand? You know, it's a long way away. Your parents are going to be asking you, why are you going all that way? We don't know anything about New Zealand. I think we've got 3 really strong points. So let's start with the most obvious. You're coming here because you need an outcome, right? You want a globally recognized qualification. So you're here to study, you're going to pay a lot of money. We understand the commitment that you and your families are going to make. You need a payoff from that, and we understand that completely. So you will be getting a globally recognized degree
a degree which you can take back to Mexico, which you can take to Australia. You can stay here in New Zealand. You can go to Europe. You can go to the United States. You're basically getting, in terms of securing further employment in your profession, you're securing a global ticket to ride with your University of Auckland degree. We understand. I spent many years living in Colombia. I can understand the need for a safe and welcoming environment. Sure, for people from Mexico, there's a lot of tensions around the world at the moment. So we can assure you, and you saw this in the video, we can assure you that you're really going to receive a warm welcome when you get to New Zealand. It's going to feel like a place that you can belong to. I think, when you talk to students, moving to the third point, when you talk to students that are considering studying abroad, the major reason at the moment that we're having students come to New Zealand is because of our política de inmigración. At the moment, New Zealand has very favorable conditions for those of you who wish to work while you study, for those of you who wish to be able to stay behind after you study and find employment, and for those of you, older students perhaps, who wish to bring your families to New Zealand. So, before we go any further, I'd like to talk about those 3 points, okay? So, if you are studying at a university program in New Zealand, you are welcome to work for 20 hours per week while you are studying. And if you're doing masters and you're on vacation, you can then work full-time, okay? Now, PhD students, you can work up to 40 hours at any time on your student visa. Okay, so obviously you're doing a PhD. We don't recommend that you work all the time while you're studying, but it's great to have that facility there when you do, in those times where you do need to focus on working and earning money for your family. The second point is about your ability to stay in New Zealand once you've completed your studies. Okay, so New Zealand has a very progressive policy with regards to post-study work rights. What does that mean? That means the right for you guys, once you've finished your degree, to stay in New Zealand. And I'm going to show you how you can do that. So if you do manage to graduate from your program, you can stay in New Zealand for 3 years afterwards if you choose to do so. How do you do that? The first year after you've finished your student visa, you can apply for a post-study work visa, which is for 1 year. Now that visa is open. Yeah, it's a visa de búsqueda de trabajo. Está abierta. No se necesita una oferta laboral. So you do not need a job offer. It's sheerly, plainly just to let you find a job, okay? Now, once you have a job offer, you can then extend that visa for 2 years more. But obviously, you need a job offer at that stage. So you can study for as little as 1 year in New Zealand and stay here for up to 3 years longer. And that situation's not to be repeated anywhere else in the world. Even in Australia, you must stay, or you must study for at least 2 years to gain those years of post-study work rights, okay? So New Zealand, yeah, that reflects the need that we have to attract talented people to the country. And that's not going to change anytime soon. Our economy at the moment is quite buoyant. We're not in recession at all. We're in a stage of growth and we need talent to stay here and to work, okay? The third point, family-friendly visa conditions. Now, this is also exciting. So if you're a master's student or a PhD student,
and you wish to bring your family with you while you study, you can do so quite easily. Okay, so let's pretend, suppose that you have a family like mine or like Kerry's. You have husband and wife, and you've got 2 kids, in my case. Okay, let's say the husband is going to study. Okay, the wife, or the pareja, can get an open work visa to accompany the person that is studying. Okay, now that visa is open, so that person can work, full time in what they want. Now, this is interesting. The 2 kids, but in my case anyway, the children are able to get student visas to study in New Zealand, and those kids, or you, will be paying the same amount of fees that we New Zealanders pay to educate our children. Now, in my case, I have 2 children, as I said. I pay around 1,000 New Zealand dollars, which I would say is probably around 600 US dollars per year. Now, those of you who have their children in colegio bilingüe or international schools, I'm sure you're paying like that much per month. So when you start to look at the cost of bringing your whole family, it's already becoming New Zealand quite an attractive proposition. Your pareja can work, your children are paying domestic fees, and of course you're able to work as well. So that for me is a really convincing argument for studying in New Zealand. So let's move on. You've seen some of the scenery in the video, so we won't dwell. Okay, so this is Auckland. You can see it's next to the sea, which is very important for Latinos. Obviously, many people in Latin America are living in the mountains, including yourselves that live in Mexico City. So you can see it's very important for us, the contact that we have with the sea. In summer, it's very traditional for us to go down and have a swim in the ocean after work, which is very cool. To drink a beer on the beach and eat fish and chips on the beach and take our kids swimming. We can still do that. We have a pristine environment in Auckland City. And of course, the Latinos love going to the beach as well. So let's take a look at the dotted area in the photo. That's the campus of the University of Auckland. As you can see, we're right in the middle of the city. So that's fantastic in terms of being able to get transport to the city, and also to be able to find work and to find accommodation as well. So you can see to the left of the map, you can see that there's quite a few high-rise buildings. Quite a few of those are actually student accommodation. Okay, so you guys that live in Latin America, you're used to living in apartments. A lot of cultures aren't actually, but for you guys, it's no big deal to come and to get an apartment and to share with friends. Usually that involves like sharing the costs of food and sharing the living spaces, and everyone with their own private bedroom. And that's a very economical way to live. Okay. Auckland is known as the city of sails because of the contact we have with the ocean. And as I said before in the introduction, it is a global city. I guess like when I was your age, 20 years ago, there was really 2 cultures in Auckland. There were the European people. My ancestors came from England, actually. And there were the indigenous Maori people. Now that situation is completely different. We have people from all over the world, including Mexico. Every culture in the world is now represented in Auckland, which is, exciting for a person like me that was born
You know, New Zealand 20 years ago, in terms of the cultures, was boring. But now we have all of you guys coming. You add so much life and spice to our city. You know, obviously every week there's a different festival going on. And of course, you know, if you're coming from Mexico, obviously we appreciate your fantastic food, which is you know, able to be bought in the city. It's the third most livable city in the world. So what does that mean? We've done a survey, or there is a survey done every year by a firm called Mercer. They look at things like the cost of living, chance to get work, safety, security, etc., etc., etc. So we've got the third ranking in the world behind, I think it is Vienna and Zurich. So it is a fantastic place to live. The university was established in 1883. So that's why we have that central location, right? It's because, you know, we grew up with the city. Auckland itself is, you know, was founded not much earlier than 1883. The University of Auckland is the biggest university by far in the country. We've got now 42,000 students, over 5,000 staff, and we've got 6,500 international students. So we are the size of a small town. In terms of our ranking, this is the good news for us. We are ranked number 82 in the world. And that's coming from the QS World University Rankings 2015-2016. So we've just secured that ranking over the last few months. We are by far the most dominant university here in New Zealand in terms of our representation in the top of subject lists. So what does that mean? Let's take a look. When you take a look at we've got an overall ranking of 82, right? When you take a look at the subject areas, we've got an even better ranking in some subject areas. For instance, our arts and humanities faculty is 28th in the world. Social sciences and management, 36. Engineering is 59. Engineering is very important obviously for you guys in Mexico. Life sciences and medicine, 70. Natural sciences, 134. Okay. And if you take an even closer look at what's going on here. So archaeology is number 20 in the world. Education, 23 in the world. Development studies, 26 in the world. Psychology, 29 in the world. I'll just take a pause and let you take a look at the other subjects there. Kerry, are you seeing me and hearing me fine? Yes, Shane, everything, it sounds really, really good. And it's so interesting to see the great rankings that you have. Like I was just putting in the chat, like those rankings are amazing because we're talking about rankings that the big American universities, like the well-known universities in America will have. And that gives you, an idea of the level that you have in University of Auckland. So congratulations. I know that it's a big effort from the university. So yeah, and that speaks highly of the kind of experience that Mexican students will have over there. Absolutely. What you're saying is true, Kerry. The last year, actually, we've had a tremendous effort, and we've gone actually in our rankings from 92 in the world to 82 in the world. So we've jumped 10 places against the likes of all of those big, UK and US universities. So these subject rankings came in actually 2 weeks ago. So hot off the press. And for you guys that are about to spend a lot of money, right? Very important to know and to be able to reassure your parents and your loved ones that your investment is a quality investment. Yeah. So let's move on. The other thing that's important to remember is your reputation with employers as well. So it's vital for you that once you have your degree, you're able to get a job, correct? So the QS people that do the rankings for the uni,
They go around global employers, multinationales, and they ask them, how does the University of Auckland degree rank in comparison to, the degrees coming from, let's say, American universities? Look at the results. So if you have a degree in life sciences or medicine, 12th in the world. Engineering, 19th in the world, and that's important for you in Mexico. Social sciences and management, 25th in the world. Natural sciences, 25th. Arts degrees, 40th in the world. Okay. International students. Okay, so basically what this graph is telling us is that we do have, you can see there's a large bar on the left. Those are our Chinese students. We've got 2,500 Chinese students at the moment out of 6,352 students. If you look third from the right, you can see how many Latin American students we have. So in 2015, we only had 129 students. So that means you're very special people. So we can guarantee we can take good care of you. You definitely won't be speaking much Spanish on this campus. Okay, so what kind of programs do we offer here in New Zealand? So generally in New Zealand, bachelor's degrees, primera carreras, 3 to 5 years. Usually it's 3 years. So, in Latin America, most of you, I think, will have done 5-year first degrees. So there's a huge saving there in time as well, if you can do your bachelor's degree in 3 years. Most of you, however, will be interested in postgraduate study. For us, we teach postgraduate diplomas, which are 1 year, or a master's degree, which is 1 or 2 years. And that can be by research or it can be by coursework, okay? And doctorates in New Zealand are usually 3 to 4 years. Usually 4 years, actually. So our faculties, we have the arts faculty, we have the business school, we have creative arts and industries, education and social work, engineering, law. We have medical and health sciences, and we have science. So I'm quickly going to go through some of our most popular programs with Mexican students, okay? So our Faculty of Arts ranked 28th in the world. There are some of the subjects that we teach. Popular in Mexico, museums and cultural heritage, translation, development studies. We have a new Indigenous Studies degree, which has just been launched, actually. Anthropology, we have film and TV studies as well. And in terms of what programs, these, well, if we take a look at the master's degree programs, the ones at the bottom of the list actually are the ones which are probably most important for you guys in Mexico. Master of Teaching English to Speakers of Other Languages, Master of Public Policy, Master of Professional Studies in Translation, and also in International Relations and Human Rights. Okay. So let's move to our business school. You can see in this slide the business school behind these people. Very impressive, and it's probably our flagship building, beautiful place. But you can also see at the bottom of the screen is that we've got our Triple Crown accreditation, which is very important for those of you who are coming from a business background. We're ranked 34th in the world for accounting and finance and 50th for management, okay? Important. These are the subjects that we study. These are subjects that are studied at undergraduate and postgraduate level. And these are the programs. So let's take a look at the master's programs. The Master of Commerce is a research master's degree in commerce. The other ones are 18-month taught masters, okay? So that's una maestría por curso, no? So 18 months, and there's no big thesis involved. This is they're called what we call our taught masters programs. They're excellent. They're at the level of executive education,
quite a lot of interest in these programs when I was last in Mexico. Okay. We have a Creative Arts and Industries faculty. For those of you, this is not just Artes Plásticas. We also teach architecture, and we teach urban planning and urban design as well as dance, fine arts and music. Again, looking at the masters here, we have a Master of Architecture and Masters of Urban Planning at the bottom of the list there. Very popular with the students from South America. Good interest in Mexico City around urban planning and urban design. Obviously, that's a very important thing for you as you go about your urban regeneration in DF. Okay. Education. Sorry if I can just interrupt you for a second. Yes. It's just that I just want to complement what you were saying, and let me just switch to Spanish for a second. En estas tres facultades que nos presentó Shane, la de negocios, que está súper bien rankeada, todo lo que es la parte de artes y esta parte de Creative Industries, es importante que ustedes sepan que CONACYT apoya estos programas también. Es a través del acuerdo que tienen con CONACYT PUNED, y aunque no son programas donde les cubra totalmente el programa, sí hemos nosotros calculado que les cubriría entre el 50 y el 60% de programa. Ahora, también lo que es muy importante es lo que decía Shane, porque eso es una diferencia muy importante con lo que encontrarían ustedes en Australia, donde muchas de las maestrías que van a encontrar en la Universidad de Auckland son de 18 meses o de 3 semestres, a diferencia de 2 años. Entonces, ahí ustedes se ahorrarían el costo de un semestre, que es un costo importante. En 18 meses ustedes pueden obtener su programa de maestría. Entonces, simplemente recalcar, perdón, Shane, que te he interrumpido, pero valía la pena comentarles eso, que para programas de negocios, para programas de arquitectura, de urban planning, urban design y toda la parte de artes o ciencias sociales, que está muy bien rankeada en la Universidad de Auckland, ustedes podrían obtener esos apoyos de CONACYT que tiene con este convenio de FUNED, y nosotros obviamente les ayudaremos en todo momento. Todavía para este año tenemos 2 fechas en las que pueden ustedes participar. Una es en septiembre, la otra es a finales de mayo. Entonces, en su momento, pues, también les daremos la información. So, sorry, Shane, it's just that I thought it was relevant just to talk about those scholarship programs. Always relevant to talk about money, Gary. Okay. All right, so let's move on with the Faculty of Education. So we're ranked 23rd in the world. Those of you who are interested in teaching, the Faculty of Education focuses on teaching at every level, right from small children right through to secondary school. They also have social work. Physical education actually is also very popular. For those that wish to become a licensed teacher here in New Zealand, you can see on the list the Graduate Diploma in Teaching. This is a 1-year program designed for people that have their first degree. 1 year, you learn how to be a teacher. After that 1 year, you're able to get your registration and to be able to go out and teach here in New Zealand. Okay, so those of you, well, all of you, obviously, are Spanish speakers. I mean, there's great opportunities. Interest here in New Zealand is definitely growing in Spanish, and they definitely need teachers here that are fluent in Spanish. So very different situation from the United States, of course. And Master of Education, Master of Professional Studies in Education, they're research degrees as well. There's also a Masters of Educational Leadership, which is very popular. Okay. Faculty of Engineering, well, this is the big one for Mexico. We're ranked 59th in the world. Here are our strengths. I guess, the most interesting, biggest strength for us in Mexico is our focus on energy. Okay, so speaking of becas, I know that CONACYT has becas available for those of you who are working as engineers in the sustainable energy fields.
we have a number of degrees which are suitable for those people, master's degrees in energy. I'm going to talk about those in a second. So it's a huge field. I understand also that CONACYT has some beckers available with CENER, which I believe is your electricity, state electricity body as well. So if you're an engineer interested in energy, perfect choice to come to the University of Auckland. We have the degrees that CONACYT is going to love. Okay, so that's great news for you. That means you're going to get funding. But also, we have strengths in biomedical engineering. So that's kind of putting machines on bodies. That's a very important thing for us. Mechatronics also is very important. Environmental engineering, again, part of that whole sustainable engineering and sustainable economy story that we're so renowned for. So let's take a look at the degrees. We have great degrees for Mexican students. So the first one to point out is the Master of Engineering there. That is a 2-year program. That's a research program for those of you who are interested in doing a thesis. You have 1 year of classes, and I'm sorry, no, that is actually a 2-year thesis program, that one. But we also have a Master of Engineering Studies. Now, Master of Engineering Studies is 1 year, essentially, and it's by coursework. And it's in any of these topics that we've just looked at, right? So that's a perfect degree for a student that wants to come from Mexico, do an engineering degree for 1 year in one of those subjects. That gives you the full, obviously you get a great degree, you get to stay in New Zealand for a year after your studies, you can bring your family with you, gives you all of those work rights and visa rights that we talked about. Another 2 degrees that you can see on screen, the Master of Energy that is a 1-year program, and that's a program that's mixed between engineering and business. Yeah. So basically it's about the generation and supply and continued supply of energy. So it's a mixture of business and engineering topics. Very, very popular, obviously, for CONACYT. They're loving this at the moment because it sort of ticks all of the boxes because you have a tremendous labor shortage in that field in Mexico. Finally, Master of Disaster Management. Unfortunately, there is a rising demand for professionals that are skilled in disaster management. Another good example has occurred in Ecuador in the last few days. So we are actually getting quite a few Latinos coming through to do that degree as well. Okay, moving on to law, 32nd in the world. Our focus really is international law, so it's not on New Zealand law so much as international. We're very well known for our positions in the UN. We're, for a very small country, we exert a lot of influence in those global forums. And the University of Auckland is very much at the heart of that effort. For instance, we're getting quite a few students we're getting students coming to us from Colombia, for example. Colombians are reaching, the final stages of their peace process and very interested in human rights and international law, dispute, obviously, resolution as they go through that period of addressing those human rights abuses over the last 50 years in Colombia. So unbelievably and surprisingly, we are getting quite a few of those students coming into our law program. So the point I'm trying to make is it's not just New Zealand law that we're teaching. Okay, so most of those students are doing an LLM, like a Master of Laws degree. Medical and health sciences. Now really, for those of you who are coming from Latin America, if you're wanting to do clinical medical degrees, my recommendation is to stay there. Yeah. The reason is that
studying medicine away from your country is very expensive. The registration process is complicated, but the opportunities for you are there more in the policy side. So looking at things such as public health, looking at things such as health leadership. So I'd like to point out the 3 master's degrees, which you can see on the bottom of your screen there. The first one is the Master of Health Leadership. This is a program basically for professionals that may have come from the health field, or they may have come from an unrelated field, want to get into health administration. Very popular program. Health science, basically is health related, any of these kind of topics, medicine, nursing, optometry, public health, those kind of subjects you can study there in a health science degree. That is 1-year program, and a Master of Public Health as well. Public health, public policy, obviously very popular in Latin America. And finally, our Faculty of Science. So we're ranked 70th in the world in science. For you guys, here are the areas which are probably of most interest for you. We have environmental and earth sciences, again, important for CONACYT. Food safety is important for us. We have a marine science lab. Data science, we've got a Master of Information Technology degree this year, which is the first time that we've had this degree. This is a degree for people who may not, it's like a bridging degree, right? You might have come from a management position or a position unrelated to IT. This is a 1-year program, which will sort of take those skills and give you the tech skills to be able to come out and to be a person who's able to administer or to work within the IT field. So great opportunity there. In terms of securing employment in New Zealand, fantastic. Worth pointing out the Master of Professional Studies in Data Science and Digital Security too. Fantastic for getting jobs. Okay, I'm just looking at the time, Kerry, so just want to run through 2 more important things really. First is for those of you who are interested in PhD. Now, studying PhD in New Zealand is fantastic opportunity for you at the moment. So even if you don't get any funding from, sorry, just plug my phone in. Even if you don't get funding from CONACYT for your living expenses, and you're paying for your fees, look at the price that you're paying. Okay, in New Zealand, the government has an initiative which is charging you guys, international students, the same as New Zealand students. So you will be paying $4,438 per year for your PhD, which is probably cheaper than doing it in Mexico. Okay. So very, very cheap. Now, the way to apply for your PhD is at the agency. Please go and see, if you're in Mexico City, go and see Ernesto and his team. They'll help you. They will take you right through the whole process of finding a supervisor and going through the application process, okay? Obviously, we talked before about your spouse has the opportunity to work, to support you. Your kids go to school paying the same as my kids. So how does that work usually, right? The husband or the wife is working during the week, the student is studying during the week, and the weekends, it changes around, and they share care of the kids. One other thing I wanted to talk about, scholarships and funding, very important for Mexico, of course, and for anybody. We are looking really good for helping you with money. Okay, why is that? So we have we've just signed with CONACYT. You won't see this on the CONACYT website because it's just happened in the last couple of weeks. But we have signed an agreement. They'll be funding up to
10 PhD students per year. Okay, so they're fully funding your trip here to New Zealand. We also have University of Auckland doctoral scholarships. Now, for those of you who don't get support from CONACYT, the University of Auckland doctoral scholarships, we have 200 of those available. Now, if you have a very good promedio, and I think in Mexico it's 7, if I'm correct, in your studies, you'll be automatically considered for one of these scholarships when you apply, right? So you'll just check a little box saying, yes, I want to be considered for that scholarship. And that's going to give you basically your living expenses for 4 years. So with any kind of luck, you won't be paying anything at all to do a PhD in New Zealand. So great news there. Now, good news also for students that are looking at doing master's degrees. Yeah. So CONACYT, obviously, just applying to CONACYT for support for STEM subjects is, I understand that they're very supportive of STEM subjects across all of our faculties. STEM is technology-related subjects. CONACYT, we talked about the CONACYT Senate agreement. I'm not sure if I spelled that right. They're giving scholarships for energy students. Talk to Destinos about the detail of that agreement. We also have an agreement with FIDER, sorry. They are also a source of funding that are available and open to you. We also have scholarships, and Kerry, I don't know if you have received email recently, but today we've opened a new University of Auckland International Student Scholarship. Now these are worth $10,000 for students that are doing taught masters. So not by thesis, but maestría por curso. We have 10 scholarships of $10,000 each. We would love to give one of those scholarships to Mexican students. It'd be great if we could give it to a Mexican student from Destinos. If you have a look on our website, particularly the International Students website, I'll probably show you that in a second, you're going to see the link and where to apply for that scholarship. Wow, Shane, that's really good news. That's excellent. Yeah. So thank you so much. We are very excited about it. Excellent. Yeah, absolutely. Us too. It's a big release for us today. So great news. We also have, the business school has, remember those taught masters 18-month degrees we're talking about? Listen, if you have a good grade point average, I would say you have an excellent chance of applying for a University of Auckland Business School scholarship and getting a $30,000 scholarship as well. We also have $10,000 scholarships in the Faculty of Arts. So you guys, talented people coming from Mexico, we don't have a lot of Mexican students. We are, as I say, really opening the door now in terms of scholarships for you. And I would say, I would encourage you to apply for as many of those scholarships as possible because, frankly, I think you stand. Obviously, we want to get students from all over the world, and we don't have students from Mexico. We would love to give some of those scholarships to Mexican students. So that's a great opportunity. So very briefly, I'm going to come out of this out of this presentation. I'm going to actually go into. Oop, I think we lost Shane for a second. He's just trying to recover the information. Pero bueno, mientras tanto, mientras recuperamos a Shane, creo que está checando ahí la página web. Shane, cuando estés listo, pues nos avisas y te ponemos otra vez en pantalla. Pero bueno, muy buenas noticias, algo muy interesante, como pudieron ver, tanto la Universidad de Auckland obviamente tiene un portafolio de becas muy interesante. Tiene convenios con CONACYT para México, para programas de ingeniería, para programas de negocios.
tiene convenio con FIDER, Banco de México, y también tiene su propio programa de becas. Estos no son convenios, sino la universidad otorga sus propias becas para programas de negocios y para cualquier programa de maestría de 18 meses, también están estos apoyos de $10,000. Entonces, la verdad es que apoyos muy generosos por parte de la Universidad de Auckland. Y pues nosotros como Destino Australia y Nueva Zelanda, obviamente los vamos a llevar de la mano para que apliquen a cualquiera de estos programas. Me pregunta Claudia, ¿podemos aplicar a becas de maestría para una segunda maestría? Por parte de las becas de la Universidad de Auckland, no hay ningún problema, Claudia. Me parece que CONACYT a veces pone algunas restricciones. Tendríamos que ver tu caso con mayor detalle para checar cuál es el caso. Me dice Liliana, sabía que por ahí me iban a preguntar, ¿se puede complementar las becas de CONACYT y la universidad? En algunos casos no es posible, en otros sí es posible, Liliana. También hay que ver ahí caso por caso. Por ejemplo, con ACID, cuando les dan la beca de ciencia y tecnología, la beca grande, que es de 300,000 pesos para colegiatura y toda su manutención, o sea, es una beca muy, muy generosa, prácticamente cubre toda su estancia en Nueva Zelanda. Ahí sí dice, esto tiene que ser exclusiva para mí, ¿no? Y aprovechando que ya estamos tratando el tema de las becas y creo que perdimos completamente a Shane, ahorita vamos a ver si se puede conectar nuevamente. Hay otras becas que ofrece el gobierno neozelandés. Son becas muy generosas, se llaman las becas del desarrollo y este año por primera vez se abrieron para Latinoamérica. Aquí les pongo la información, la liga para que vean la información. Están enfocadas en dos áreas, en lo que es energía y desarrollo agrícola, en las cuales University of Auckland, como ya vieron, tiene programas para esas áreas, pero si ustedes tienen, esas son las áreas prioritarias, si ustedes aplican a otras áreas, también pueden participar en este programa de becas. Vaya, es como que ellos dicen, miren, por aquí va, pero hemos visto que no necesariamente a esas áreas se las tienen que dar, ¿ok? Entonces, bueno, no hay ningún problema. Me parece que el pobre de Shane sí ya, lo perdimos. Nada más déjenme un segundito checar aquí. Aquí le voy a poner un mensaje. I think we lost him. Pero bueno, lo importante es que ya básicamente estaba él terminando la presentación. Entonces, solo déjenme checar con Shane para ver si lo podemos tener de regreso. Ya viene de regreso. Está súper bien. Ok, mientras contestamos algunas preguntitas, me dice Álvaro, ¿los costos que se pagan para licenciaturas son mismos que los de un estudiante neozelandés? Son un poquito más altos, Álvaro, pero en efecto. Oh, hi, Shane, you're back. I'm back, yeah, ok. Ya estamos listos para preguntas. Qué pena con ustedes. No sé dónde fui. It's all right. No, bueno, vamos a... me cambio a español otra vez. Había una pregunta por ahí que me pareció muy interesante. La pregunta es si para los programas de maestría se necesita hacer el GMAT o el GRE, en específico para programas de negocios. No. Buenísimo. No. Sí, No, muy fácil. En negocios, el único como, obviamente su puntaje es muy importante, ¿no? En los estudios de la primera carrera, algunos se necesitan experiencia laboral, pero no muchos. En términos de pruebas formales, lo de inglés es vital, ¿no? Tener un IELTS de 6.5 o el TOEFL correspondiente, que ya no me acuerdo bien. Pero sí, eso es lo primordial. GMAT, no. Perfecto. Y nos preguntaron bastante sobre el proceso que hay que seguir. Entonces, si te parece bien, lo voy a resumir y tú me dices si por ahí vamos. Nosotros lo que siempre recomendamos es que se pongan en contacto con nosotros, con Destino Australia y Nueva Zelanda. Ahorita les voy a dejar mis datos de contacto y obviamente les mandaremos a todos un correo con la información.
Y lo importante es que ustedes nos digan a qué programa quieren aplicar, si es un programa de maestría, si es el de doctorado, si es de licenciatura. De ahí ya les explicamos qué proceso hay que seguir. Generalmente lo que tenemos que hacer es, obviamente, elegir cuál es el mejor programa para ustedes y empezar a recopilar los documentos, que en este caso son documentos académicos, como por ejemplo, si es para una maestría, obviamente es su título de licenciatura, su boleta de calificaciones, el examen de inglés, les ayudamos a la traducción de los documentos, los certificamos, los validamos, los mandamos a la Universidad de Auckland y ellos procesan su aplicación. Generalmente tardan en unas 3 o 4 semanas ustedes, ¿verdad, Shane? Sí, sí, ya estamos trabajando en eso, pero la verdad es sí, demora un poco. Sí, bueno, la verdad es que 3 o 4 semanas comparado con unas universidades en Inglaterra es buenísimo. O sea, la verdad es que es muy buen timing. Pero bueno, ya que se procesa, la universidad nos da una resolución. Si ustedes son aceptados completamente en el programa, lo que se llama una full offer, o si todavía faltan algunas condiciones. Si, por ejemplo, les faltó un poquito de inglés, todavía tienen que presentar algo de algunos documentos adicionales, se da una carta condicional donde básicamente ahí ustedes ya tienen que mandar los documentos y nosotros los asistimos en todo momento. Ya que tengan la aceptación, ya viene el proceso de las becas. ¿Okay? Y en dado caso de que no tengan la beca, ustedes obviamente pueden cubrir el programa si tienen sus ahorros, etcétera, lo pueden hacer y ya viene después de todo eso el trámite de visa. Sí, sí, efectivamente, ese es el proceso. Es vital que ustedes se vayan y hablar con la gente de Destinos. Obviamente, Destinos es nuestra representante legal en México. Se pueden confiar. Tenemos relaciones muy, muy estrechas con Kerry, con Ernesto, su equipo. Entonces, ellos están bien enterados de todo el proceso para el acompañamiento, ¿no? ¿Alguna cosa quiere? En el momento, pues, acabo de hablar de esos becas nuevas que estamos estrenando hoy. Se puede aplicar por la beca antes de recibir la oferta de la universidad, o sea, al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, en el momento que están haciendo su aplicación, se puede ir a la página international de nuestra página web. Ahí está un banner, ese es donde fui ahorita, sí, cuando ustedes me pidieron para mostrarles. Pero hago un clic allí y les sale la aplicación para la beca. Pero importantísimo que hacen la aplicación de la beca al mismo tiempo que para el curso, ¿no? Si quieren venir en segundo semestre de este año, porque, mira, necesitamos pensar en su visa también. Hay que dejar un espacio allí para conseguir la visa. ¿Ok? Listo. Sí, está perfecto, Shane. Y bueno, trabajaremos en las aplicaciones lo más pronto posible para que en efecto podamos hacer todo el proceso lo más pronto posible. Me han preguntado bastante de los requisitos de inglés, qué nivel se pide. Como ya bien les comentó Shane, para programas de posgrado se pide un IELTS académico de al menos 6.5, pero aquí en el chat les comparto el link que viene directamente de la Universidad de Auckland, donde pueden ver los diferentes requisitos. Para otras cuestiones como el TOEFL, que es más popular en México, ahí lo pueden ver con todo gusto y también con nosotros los podemos ayudar. Sé que el tiempo ya se está acabando, entonces a una pregunta que me hace Dulce, que me parece es muy importante, nos dice, bueno, si por alguna razón no somos aceptados o no obtenemos la beca para iniciar, digamos, en este julio que inicia, podemos pedir que nos cambien la entrada a febrero del siguiente año. Correcto, ok, eso se llama un deferral, ¿no? Entonces, sí, es importante que nos contacten. Si se acaba en el tiempo, obviamente todo el mundo está trabajando para poder hacer la cosa posible, pero a veces cosas ocurren, ¿no? Entonces hay que aplazar el viaje. No hay problema.
Mira, aparte de los programas de negocios, tenemos cuatro fechas de inicio durante el año que eso les favorece, ¿no? Pero por el resto tenemos apenas 2 fechas de inicio, que son en febrero y también julio. Yo creo que corresponde muy bien con el año académico allá en México, ¿no? Entonces, sí, no hay problema. Perfecto, perfecto. Gracias por confirmar todo, Shane. Y solo 2 más, ya para dejarte ir, porque pues, ya sé que también tienes tú otras, otros compromisos. El primero es, nos pregunta Álvaro, nos dice si los costos de los programas de licenciatura son más o menos similares a los que paga un estudiante neozelandés. Yo sé que son obviamente más altos, pero él me dice, me parece que son alrededor de $30,000 neozelandeses por año, ¿no? Ya, correcto. Buena pregunta, Álvaro. ¿Cómo estás? Bueno, hablamos de lo importante. Ok, nuestros fees tienen un rango, ¿no? La mayoría, el promedio para una maestría, por año, yo diría como $31,000 neozelandeses. Okay. ¿Se acuerdan que el dólar neozelandés es mucho más favorable que un dólar americano, ¿no? Un dólar americano vale como 0.7, perdón, un dólar neozelandés vale 0.7 de un dólar americano, entonces más barato. Yo diría como 30% más barato que en los Estados Unidos. Entonces, de licenciatura estoy viendo education, es como $31,000, ¿sí? Pero sí, obviamente algunos programas son más costosos. Los programas en business, en negocios, son más costosos. Master of Management, 18 meses, $55,000 neozelandeses, hasta Professional Accounting Degree, 73. Entonces, sí, eso es para todo el programa de 18 meses, ¿no? Entonces, hay un rango, ¿no? Ingeniería, importante para ustedes, $37,000 neozelandeses. Perfecto, perfecto, Shane. Y ahora sí, solo un comentario. Algunos me han preguntado sobre las becas del gobierno neozelandés que está ofreciendo para Latinoamérica. Les voy a compartir una liga, un link de un documento que hizo el gobierno mexicano. La verdad es que a mí en lo particular me gusta mucho el documento, está en español, lo resume muy bien. Entonces los voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver y ya puedan conseguir todo. Y finalmente nos están preguntando de los cursos de inglés. ¿Cómo es que funciona por ahí? Ok, tenemos un instituto de inglés que se llama ELA con nosotros. La ELA es probablemente el instituto de inglés más de mayor calidad aquí en Nueva Zelanda. Razón porque todos los profesores tienen maestría o posgrados, ¿no? La mayoría de los demás institutos de inglés en la ciudad valen menos, pero no se puede garantizar la calidad de la enseñanza, sino con la ELA. La ELA es parte de nuestra universidad, por eso todos los profes están altamente calificados, ¿no? Y también ellos tienen algunas ofertas muy interesantes para estudiantes de Latinoamérica. Y yo sé que Kerry Destinos ya está trabajando con la ELA. Entonces, es como un paquetico, ¿no? Trabajamos juntos. Además, se puede conseguir una visa que se llama Pathway Visa, que les sirve, una visa solamente, les sirve para hacer el inglés, la parte de inglés, antes de empezar con la universidad. Entonces, la mayoría de ustedes tienen un inglés de, digamos, como 6 puntos en el IELTS. Se necesitan un curso de 20 semanas más para 10 o 20 semanas más para conseguir
el nivel que les va a hacer posible, ¿no? La maestría. Entonces, se puede aplicar para el Pathway Visa con ofertas de las dos instituciones. Qué pena. Una oferta de nosotros condicional y una oferta de la ELA incondicional. Tenemos la ELA, tiene programas de preparación para la universidad, que significa que si tienes un IELTS de 5.5, se necesita 20 semanas de inglés para poder entrar en el programa de maestría. Si tienes un IELTS de 6, son 10 semanas, un programa de 10 semanas. Okay, entonces la idea es que si le falta un poquitico el inglés, tenemos aquí un instituto de renombre que se llama la ELA, y la gente de destinos se puede organizar esa parte también. Todo con la misma visa, que es chévere. ¿Por qué es chévere? Porque, un ejemplo, algunas personas están acá, están trabajando en el inglés hasta como Navidad. ¿Ustedes les gusta regresar a su país para compartir Navidades con familia y regresar aquí para seguir en hacer su posgrado? Con esa visa ya estás organizado, ¿no? Se puede ir en diciembre, regresar. Anteriormente, no, qué pena. La visa para los dos eran dos visas, ¿no? Entonces, cuando uno se fue, regresó a su país, sí, había necesidad de tramitar visa y todo el mundo en vacaciones, no, horrible. Entonces, ese Pathway Visa también está facilitando estudios de inglés para complementar el posgrado, ¿ok? Perfecto, Shane. Pues muchísimas gracias. Como pueden ver, también está esa opción del inglés, ya sea para ustedes irse simplemente a mejorar su inglés en lo que es la mejor escuela de mayor calidad de toda Nueva Zelanda, que tiene convenio con la Universidad de Auckland, o como le llaman, un pathway, un camino para mejorar su nivel y luego ya empezar sus estudios universitarios o de investigación, etcétera. Ya nos tenemos que ir. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Como pueden ver, la Universidad de Auckland es una universidad de altísimo nivel que les ofrece una excelencia, una calidad educativa de lo más alto que ustedes pueden encontrar en un país que es precioso, maravilloso, que se disfruta muchísimo, que además les da la oportunidad de trabajar mientras están ustedes estudiando y que además, si ustedes quieren permanecer en Nueva Zelanda, que es uno de los mercados laborales pues más dinámicos del planeta, ustedes lo pueden hacer. Entonces, pues la verdad está maravilloso, hay opciones de becas y nosotros en Destino con todo gusto les vamos a estar ayudando. La verdad es que siempre nos llena de gusto ver que jóvenes mexicanos o latinoamericanos cruzan el Pacífico y constantemente hay una muy buena experiencia que contar. Entonces, eso es para nosotros lo más importante, ver que ustedes alcancen su desarrollo profesional, que tengan una gran experiencia de vida, porque la verdad es que uno crece muchísimo. Yo fui un estudiante internacional y cambió completamente mi vida, mi experiencia de estudiando en el extranjero. Y bueno, pues con eso ya cerramos esta presentación. No me queda más que agradecerle a Shane, que tu español es muy bueno, Shane. Dices que no, pero es muy bueno. Entonces, gracias por todo su apoyo. Esperamos verte en México pronto, o si no, pues a través de estos canales que la tecnología nos ofrece. Y a todos ustedes estaremos en contacto, les vamos a mandar un correo con más información, con más detalle, pues para seguir la conversación. Este es el inicio de lo que será su proceso para estudiar en Nueva Zelanda y créanme que vale mucho la pena. Está ahí la oportunidad y bueno, pues es cosa de trabajarla para obtenerla. Shane, do you want to say something to say goodbye? No, pues no mucho más. Muchas gracias por la oportunidad. Con mucho gusto, ha sido un gusto estar aquí con ustedes y ya están en buenas manos con Destinos. Entonces, aquí estamos esperando con mucho cariño.
Bueno, bueno, ojalá que haya ya más mexicanos para que la próxima vez suene mariachi atrás cuando estés tú hablando. Ah, no, mi hijo menor está andando con una camisa de fútbol que dice cucharito. Chicharito, chicharito. Chicharito, sí, sí. Entonces, estamos empezando Bueno, con el mexicano aquí, ¿ok? Bueno, chao, chao. ok. Perfecto, pues gracias a todos, estamos en contacto y nuevamente gracias a Shane, que pasen muy buenas noches en México, buenas tardes en Nueva Zelanda. Mi nombre es Kerry Ramírez, director de Destino, entonces con todo gusto estaremos en contacto con ustedes. Hasta luego, chao.